graad 11. Ons is nog steeds besig met analitiese meetkunde en ons gaan gou kyk na ons leerwerk wat ons van graad 10 oorbring of quadrilaterals, the learning work of quadrilaterals. If you look at the first figure there on in the left-hand corner, that is a parallelogram. So kom ons gaan kyk gou na die eienskappe van 'n parallelogram en dit moet jy baie goed ken. Ons weet dat 'n parallelogram se oorstaande sye is gelyk. Opposite sides are equal. Dan weet ons ook dat die oorstaande sye is altyd ewenwydig. Opposite sides are also parallel to each other. That we must know very well. Dan weet ons ook dat die hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar. The diagonals of a triangle halves each other. That piece equal to that piece. That piece is equal to that piece. It halves each other. En dan die laaste ding wat ons weet van 'n parallelogram is dat die oorstaande hoeke gelyk is aan mekaar. The opposite angles are equal to each other. That's all the properties of a parallelogram. Kom ons gaan kyk na ons tweede vierhoek wat ons moet ken. Tweede vierhoek wat ons moet ken is ons ruit, the rhombus. Rhombus got all the properties of a parallelogram. Let's quickly go through that again. That side, same in length than that side. Daai sy is net so lank soos daai sy en omdat dit 'n ruit is hulle al vier sye ewe lank. All the sides are equal to each other because it's a rhombus. Then again, opposite sides, parallel. Ewenwydig aan mekaar. The diagonals bisect. Die diagonale halveer mekaar. En omdat dit 'n ruit is, let's just mark it halves each other, so that piece and that piece is equal. And what makes the rhombus special, then where the diagonals intersect, it forms a 90-degree angle. Daar waar hulle sny, die hoeklyne, maak dit 'n 90 grade hoekie. That's all the properties of a rhombus. Ons derde vierhoek is 'n reghoek. Nou die reghoek het ook al die eienskappe van die parallelogram, meaning opposite sides are equal. Okay. The interior angles are all 90 degrees. That makes it a special rectangle. Dan het ons hoeklyne wat presies ewe lank is. So daai stukkie en daai stukkie en daai stukkie en daai stukkie is almal ewe lank. Dit maak hom ook special. And then again, opposite sides are parallel. Ewenwydig. That's a rectangle. Ons moet dit ken. Al daai hoeklyne stukkies is ewe lank. Dan is ons by 'n vierkant. And a square is the ultimate figure because it's got all the properties that I need. All the sides are equal. Opposite sides are parallel. Dan, my binnehoeke is 90 grade groot, net soos my reghoek. And my diagonals are all equal to each other. En daar waar hy sny, maak hy 'n 90 grade hoekie. So dis my ultimate figuur. Dan kan ek ook nog by sê. Hierso waar my hoeklyne op die hoekies ingaan, maak dit 45 grade hoekie. So dit halveer die 90 grade hoeke. Okay. In the rhombus, this diagonal also halves the vertex angles, but they are not all equal to each other. They are just halving the opposite angles. Okay, dan kom ons by 'n vlieg. A kite, we know very well, we've got two short sides, that's equal, and two long sides, that's equal. Dan het ons hoeklyne, halveer daar waar die
vertikale een die horizontale een halveer. It's only the horizontal one that's being halved. The vertical one word nie gehalveer nie, maar daar waar dit ook daar mekaar sny, maak dit 'n 90 grade hoekie. Dit is my vleer of my cut. Very important, makes a 90 degrees there at point of intersection. En dan die vertikale hoeklyn halveer daai hoek. So daai tweetjies is ewe groot en daai tweetjies is ewe groot. The last figure that I must know very well is my trapezium. Trapezium met die minste eienskappe. Die enigste eienskap wat hy het, is dat een paar oorstaande sye ewewydig is. Only one pair of opposite sides are parallel. That's the only property that the trapezium got. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld. Hulle sê vir my, daai ouetjie PQRS is 'n ruit. PQRS is 'n ruit. Kyk op 'n noemerbord. PQRS so om. Kloksgewys. That's convention, a mathematical way of naming a quadrilateral is clockwise PQRS. I can start anywhere, but it's always clockwise. PQRS of QRSP of RSPQ, convention. The question over here is, get the equation of SQ. Kry die vergelyking van SQ. Goed, om dit te kan doen, moet ek die eienskappe van 'n ruit ken. Nou die eienskappe van 'n ruit sê die hoeklyne waar hulle mekaar halveer, is dit 90 grade en dan sê dit ook die hoeklyne halveer mekaar, halveer mekaar. So that piece and that piece are equal and that piece and that piece are equal. So I'm looking for the equation of SQ. So I'm interested in this midpoint en dan kan ek die vergelyking van SQ uitwerk want ek weet dat daai ouetjie loodreg is op daai ouetjie. So I'm going to look for the coordinates of T. Koördinaat van T gaan wees die middelpunt. So I'm going to add the x values. 2 plus 4 is 6 gedeeld deur 2 is 3. 4 plus 0 is 4 gedeeld deur 2 is 2. That's my midpoint. 3, 2. Now I'm going to determine the gradient between these 2 points. Kom ons kry die gradient van PR. Hoe gaan ek dit kry? Verandering in y, so dis 4 minus 0 op die verandering in x. 2 minus 4. Dit gee vir my 4 op minus 2 en dis gelyk aan min 2. So the gradient of SQ is then going to be a half. Hoekom? Because I know that SQ is perpendicular on PR, want dit is diagonals of a rhombus. Okay, so now I've got the gradient, I've got the coordinate where that line is going through, so now I can use my equation y minus y1, so that's going to be my y value, equals radius, it's going to be SQ, my radius is going to be half, and it's x minus my x value of t. So ek het y minus 2 is gelyk aan 'n halwe x minus 2. If I take the 2 to the other side of the equals 2, it becomes addition. So ek het minus 1,5 plus 2, dit gee vir my plus 1. So the equation of SQ is going to be a half x plus a half. Goed. Kom ons gaan kyk gou na hier en hulle sê hierdie you've got 3 points on that Cartesian plane. 3 punte, P, 'n A en 'n R. Maar PARM is 'n parallelogram. Listen carefully.
They give you 3 coordinates on that Cartesian plane, but they tell you that PARM is a parallelogram. And remember the word that I used just now, mathematical convention. Wiskundige konvensie beteken, as ek 'n figuur benoem in wiskunde, dan kan ek by enige punt begin, maar ek moet altyd kloksgewys ombeweeg. So ek gaan sê, PARN moet hier so sit. So if I draw this parallelogram into this Cartesian plane, then N must sit over there because of convention. So now they want me to get the coordinates of N. So met ander woorde, what do I know about parallelogram? I know that the diagonals half each other. So I need, if I draw in the diagonals, dan weet ek dat AN en RP mekaar halveer. So ek kan die middelpunt gaan uitwerk van daai 2 by getting the midpoint of PR. So ek gaan die x-waardes bymekaar tel, so dis -3 op 2. That's the midpoint, and 4 plus 3 gives me 7 on 2. So dit is my middelpunt. That's also the midpoint of AM. So the midpoint of AM will also be -3 on 2 and 7 on 2. Hoekom? Want PARM is 'n parallelogram and diagonals bisect. So as ek nou die middelpunt van AM gaan uitwerk, dan kan ek gaan sê XA plus XM gedeel deur 2 en IA plus IM gedeel deur 2. Right, that's the midpoint. So I've got the midpoint now. So I've got XA is 1 plus XM, it's unknown, on 2, and that must equal -3 on 2. Same there. YA is 5 plus YM haven't got on 2 equals 7 on 2. So now we can calculate by cross multiplication. Let's do this. I've got 2, 1 plus XM, ek dit maal, gelyk aan -6. So dit gee vir my 2 plus 2XM is -6, so 2XM is gelyk aan -8, therefore XM equals -4. So the same over there, cross multiplication. Ons gaan sê 2 maal 5 plus IM is gelyk aan 7 maal 2 wat 14 is. So ek het 10 plus 2IM gelyk aan 14. So 2IM is gelyk aan 4 en daarom is IM gelyk aan 2. So wat is die koördinate van M? It's going to be -4 and 2. That's the coordinate of M. What's very important, grade 11th? You must use convention. So jy kan byvoorbeeld nie nou sommer gaan sê jou M, want kyk as jy 'n M hier kan ook 'n parallelogram in was as jy jou M daar gaan inteken, hè? But that you can't do because according to mass convention it must go clockwise as it's been named. So dit moet wees PARM. Must be like that. Goed, graad 11. Sien julle dan later vir die volgende les.